Acquired von Willebrand syndrome is a rare disorder, and this syndrome often associated with the underlying disorder. This syndrome will decrease the amount of von Willebrand level or may be effective on this function. The first case of acquired von Willebrand syndrome was found in a 7-year-old boy with a systemic lupus erythematosus. In 2000, ISTS reported that 186 patients, and they estimated more than 300 patients who has acquired von Willebrand. Look at the underlying condition which I list here: lymphoproliferative neoplasia are the most common, and MGUS is the most while von Willebrand disease are the most common listing condition. Acquired von Willebrand is less common than. The true prevalence of acquired von Willebrand is unknown, and the clinical of acquired von Willebrand syndrome may be silent or mild, and the doctor may be undiagnosed. That means with a doctor who are not belong to hematology, he or she may miss the patient with bleeding disorder, but they can diagnose it. They have acquired von Willebrand syndrome. At first, before we turn to the pathology of acquired von Willebrand, I will give you some function about von Willebrand. As you can see in this picture, can someone tell me about what you see in this picture? And can you guess about von Willebrand function? So who can connect with me? Any volunteer? Yes. Yes. So in the picture, I can see the vascular with the blood traveling the vascular with Can you say yes. Okay. This is a vascular. And platelet travel in yes. the blood. The platelets. Yeah, with some molecular, it's like the von Willebrand. Yes. I think so. And okay. in the vascular wall, we can see the factor A and, the factor. and some the von Willebrand attached to the vascular wall. Yeah. Yeah, So in this picture. Yes, thank you. So, and you see in the normal condition, this is our vessel without any injuries. In this normal condition, you can see this is a von Willebrand multimer, and this is a factor A. Factor A and von Willebrand are binding together in our normal condition. With an injury in our vessel, von Willebrand will adhere to the vessel. With this von Willebrand, platelets can adhere, but in the condition within a shear condition and with the enzyme Adam step 13, von Willebrand will be uncrossed, and then platelets in the retin can adhere and become activated, and this will happen primary hemostasis. And then with a factor A, with binding to the von Willebrand, the secondary hemostasis will happen. So overview about the von Willebrand function. They have two main functions. The first is von Willebrand will have the platelets connect to the blood vessel who has injury, and the other von Willebrand will carry clotting factor A, as you can see here. So we turn to the gene of von Willebrand factor. Okay, can I stop you for a while? Yes. Okay. It seems difficult for someone. Yeah. Hami, can you understand this slide? Yeah, I understand. Oh, I do understand. Yes, thank you. Good. But I want to check someone. Yes, maybe I speak too fast. Vâng, do you understand, Ngọc Vâng? Yes, I understand what he says. However, the microphone, the phone is
a bit louder. Maybe it's I can see the noises around him. Yes, because I have a running here, so the sound maybe not good. Sorry for that. No problem. And thank you. I want to emphasize that to understand about von Willebrand factor, we have to remember the two components. Von Willebrand factor play two major roles. First, as a mediator between platelets and vascular wall, vessel wall, and the second role as a carrier for factor A in circulation. So you have to remember about that. Okay, let's go ahead. Yes, thank you, Dr. Chu. Let's do the next slide. And here you can see this is the gene of the von Willebrand factor. These genes are belonging the chromosome 12. And this is the mRNA of von Willebrand Sorry, factor. a bit, Ben. Yes. Can you move back to the slide? Yes, of course. Yeah, I think in this slide, it is necessary to introduce for every people here, because maybe some people is not hematologists or is not keen on hematology. So I think firstly you should introduce that von Willebrand is produced in endothelial cells and megakaryocyte cells. Okay, I will talk about talk about where the von Willebrand synthesis in the next slide. Yeah, I have prepared. And here in this images, you should say for the primary hematosis is to adhesion and aggregation to the platelet and to the vessel that promote the platelet adhesion to damage endothelium. And secondly, I think you should say this protein is a carrier molecule for factor 8, and protecting it from premature destruction is very important before you introduce the acquired von Willebrand disease or VWS. And before the presentation, can you move back a slide, please? Yes. No, maybe yes, here. I think no, back. Yeah, here. I think with the aVWS, we should differentiate between VWS and VWD, because usually you read in the articles, normally you see a lot of VWD, but aVWS is very rare. Mostly, as I remember, maybe less than 100 cases. So that's why the article here is like a case study report. So you should explain something why you use syndrome and not a disease. You understand me? Yes, I understand. Yeah. I think acquired von Willebrand syndrome, cyclone syndrome, because has many underlying disorder. You see the collected of many underlying disorder. And in this article, the author used von Willebrand disease instead of syndrome, because I think in this patient they has determined the underlying condition. So I think that's the reason why the author used the disease instead of syndrome, because they has know what's underlying condition who the patient has. So you think syndrome or disease is the best? The correct one? I think in our presentation, I don't introduce about some certain patients. So I think syndrome
is proper, but in some patient, which we know about underlying condition, disease is proper than syndrome. Okay, thank you. So let's move continuously. Yes. Thank you. So it is the gene of von Willebrand factor in the chromosome 12. And after transcription, von Willebrand mRNA are produced. As you can see the letter here, this is the domain of the mRNAs. That means that will express to the functional areas in the von Willebrand factor. Okay. So I will introduce about von Willebrand factor biosynthesis in this slide. Von Willebrand factor are produced in two main is the endothelial cell and megakaryocyte. Can some people with this cell? This is the megakaryocyte or endothelial cell. Can someone tell me about this cell? About this picture here? It's a megakaryocyte. So anybody? Because I saw Weber polarity bodies in here. That means that is the Weber polarity body in the endothelial cell. Sorry. Yeah, thank you. I think this is my mistake. I forget to delete this place. It's my mistake. Okay, this is endothelial cell because we can see Weber polarity bodies. Because in megakaryocyte, von Willebrand will be stored in the alpha granules. Von Willebrand factor will be produced through four steps. Step 1 is the nucleus. As many protein, the monomer of von Willebrand will be produced after transcription and translation. And then monomer von Willebrand, which is the last precursor polypeptide, will go to the endoplasmic reticulum. As in the endoplasmic reticulum, dimerization and glycosylation will happen. And then they will come to Golgi aperturus. And as Golgi aperturus, multimerization will happen. This will convert dimer von Willebrand into high molecular weight von Willebrand. And then this high molecular weight von Willebrand will be stored in Weber polarity bodies in the endothelial cell or the alpha granules in the megakaryocyte. So any question here? Okay, now I will turn to the next slide. As you can see here, this is the endothelial cell, and this is the megakaryocyte. And just a minute. Yes. Okay. Can you explain something for every people here that which kind of molecule that is functional for von Willebrand, and it is very important for the next slide. I think multimer or high molecular weight von Willebrand are help for the primary hemostasis for its function in the blood, and the monomer or the dimer von Willebrand are not show the complete function in our blood. You think monomer and dimer? Yeah, the monomer and the dimer von Willebrand. Functional ones? I think monomer or the dimer von Willebrand which secreted in the basal secretion will not have the complete function. The complete function like the ultra-glad von Willebrand multimer. I would like to notice a little bit here. It's about the multimer VW factor.
because in the next slide, I think you are going to introduce to everybody about multimer VWF, because the multimer VWS is one of the laboratory tests that is essential for diagnose the acquired as well as the inherited congenital VWD. So I think you should tell to somebody here to understand the VWF multimer is the most important factor or the most important molecule. How do you think about that, Dr. Trúc? I think I have the one comment in here. We can imagine that higher molecular wave more functional. I think so. Yeah, right. So when the initial time when VWF originate from the cell, when they move out of the cell, they get the highest molecular wave, and after that they will be separated by an enzyme. We call that ADMT13 to a smaller one. But even though the highest molecular weight VWF play as a most functional they have, but sometimes it's my problem. So that's the reason why we need to separate the biggest one to the 2 parts of the moderate molecule weight, and they work at this time in circulation. For a smaller than moderate size at a monomer or dimer, usually the function they don't contribute too much on the primary hemostasis. Yeah, I agree with you. Just move on. Thank you. Okay, thank you, all of you, Dr. Trúc and Dr. Châu. So, and this will the CAN presentation. We will talk about mechanism of reduced Willebrand factor. So, can you connect CAN? Hello, can you hear me? Yes. I'm Khan, and I will continue to say the part. Next, I would like to talk about 3 parts, which are also important parts that we need to understand well, including mechanism of reduce von Willebrand factor, consequence of reduce von Willebrand factor, typical presentation, diagnostic, evolution, and management. Mechanism of reduce von Willebrand, and here we will divide the mechanisms of reducing von Willebrand activities in aVWD into 2 parts, including immune and non-immune mechanisms. And everyone can see about this drawing board showing a mechanism. And first, antibody-mediated decrease, immune-mediated reduction of von Willebrand factor, e.g. by auto antibodies to the von Willebrand factor proteins, may occur in the settings of monoclonal gammopathies, lymphoneoplasms, and autoimmune diseases. We need to understand here that in their diseases, the patient will self-produce autoantibodies against antigens, and specifically von Willebrand factor antigens causing this change. And notice one thing, many cases of immune-mediated
WH and do not have easily detectable antibodies and the absence of detectables. O2 antibodies does not eliminate the possibilities of aVWD due to antibodies mediated enhanced von Willebrand factor clearance and followed by cis spread with proteolysis. In area or high cis stress, von Willebrand factor metamers become enfolded and elongated and are more susceptible to clearance by Adam's DS13. Patients who have normal Adam's DS13 activities, we have proteolysis of von Willebrand in this circumstance. High level of cis can occur the setting vessel stenosis and e.g. ventricular septal defect associated with certain congenital malformations, aortic stenosis, perivalvular leak after mitral valve replacements, hypertrophic obstructive cardiomyopathy, certain extracorporeal device, ICMO, and left ventricular assist devices, IVIG, can also produce extremely high stress. And third, disruption onto cell problems. Von Willebrand can be also onto cells that remove it from the circulation and likely lead to increased clearance. This may be the mechanisms of aVWH in patients with will tumor, some with multiple myeloma, with strong macroglobulinemia, and some cases of non-Hodgkin lymphoma and NAL. And next, other proteins. Other proteins besides ADAM-DS13 may contribute to von Willebrand clearance and reductions. As an example, state of phenolysis such as disseminated intravascular coagulations, DIC, and decompensated cirrhosis, and some case of multiple myeloma has been associated with degradations of von Willebrand factor, likely due to increased plasmin level. And finally, decrease the synthesis. Although uncommon, acquired reduction in von Willebrand synthesis can occur in certain conditions such as hypothyroidism. Then after the above, the mechanisms, we will realize one thing: the current patient will have hemostasis problem, and the patient current condition carrying disease. So the main consequence of aVWS is an increasing risk of bleeding. And so who had a problem with anything? Tan, may I ask you a question? Are you a big fan of hematology? I'm quite impressed with your knowledge of hematology.
at the second year medical student, right? Yeah. Oh, I am encouraging too much from you. Let's. Sure. Any question before we turn to the next slide? Now I think we should turn to the next slide. Okay, thank you. Sorry, Tan and Ben. Can you stay here a bit? And I think this is very interesting in this mechanism. And concerning to the lymphoparties, as I heard that you explained, can you speak again about the mechanism that is related to the CLL or NH or the lymphoparties that you have just said? Because I'm really concerned, and I'm really consider and do not understand clearly the mechanism, because why the acquired VWS or VWD, which is related to the lymphoma or lymphoparties. Can you explain again, because I didn't hear clearly? You speak quite a bit small. Sorry. You hear me? Hello? I understand a little bit, but I don't know how to respond because my English is a little poor. And but I heard a little bit about that. You explained a bit about this. I heard that. Just continuously do this. You said for the last idea. Maybe it took several times. It took several times to can explain more detail about the mechanism of reduce VWF. So I think when we just focus on this article, we have the many chance to discuss later. I want to finish the presentation during 2 hours. How do you think about that, Dr. Joe? Yeah, I agree, but I think in this slide is very interesting to me, so I need to ask something. So let's keep moving. Okay. Just, I'm sorry. I think I get the idea of Dr. Châu, because in the slide on the note, Thành said that in lymphoproliferative disorder and other disorders, mostly cancers, the circulating anti-von Willebrand factor antibodies can cause a qualitative and quantitative deficiencies, and tumor cell can absorb the von Willebrand factor and therefore depleting the circulating levels. And I think that is what Dr. Châu is referring, right? I think that is one of the main reasons why in the acquired von Willebrand disease are related to lymphoparties. Is that correct? Yeah, that what I am asking, but the mechanism in this I am quite not clear. So just move on, and we can move back in any time. Okay. Thank you. I can comment shortly. I think in fact it's not too difficult. For the lymphoproliferative disorders, in general, this is the B cell disorder. And in the B cell disorder, in the autoimmune disease or lymphoma or other, is very frequently
produce many abnormal antibody. Some of them either autoimmune antibody with the many target, and in several cases the target is the VWF, and this is the one reason why the aVWD developed in the associated with B cell disorder. But why only with lymphopaths, not related to the other lineage? I mean, because just only B cell differentiate plasma cell and produce antibody. Other kind of cell cannot do that. Yeah, right. Now I understand. Thank you. Yeah, I think so too. Next, consequence of reduced VWF. There are something that will increase the risk of bleeding further, which I will mention here. First, impaired platelet interactions. The most obvious and widely cited consequence of reduced VWS is impaired primary hemostasis due to reduced ability of platelet to interact with endothelial cell and other platelets. Their reduced platelet interaction may cause mucosal bleeding or serious internal bleeding. Second, reduce the level of plasma factor A. VWX as a carrier protein for factor A and increases the half-life of factor A substantially. In aVWS, reduced plasma level of factor A may contribute to impaired clot formation and bleeding into soft tissues, e.g. muscle bleeding or joints. First, VWS is thought to suppress angiogenesis, but causal associations between reduced VWS and increased angiogenesis remain to be demonstrated in patients with aVWS. The increase in angiogenesis observed in some patients with aVWS may explain the common finding of bleeding from gastrointestinal angiogenesis and angiodysplasia seen in some individuals with accompanying aortic stenosis and several mitral regurgitation Hayes syndrome. And antibody thrombotic therapies as described below, some individuals with aVWS may also be receiving antiplatelet agents or anticoagulants, which may further increase bleeding risk. And so, who can the question? I think you can continue. And who asked the question for this section? So if all understand clearly, we will turn to the next slide. Excuse me. Okay. In the angiodysplasia, I can understand, but
antithrombotic therapy. So why this comes the integrating of the cofactor? It's not clear. Bing, can you hear me? Yeah, Can you hear okay. me? I think Yes. in a patient with acquired Willebrand syndrome, which they are unknown, and the doctor unknown they have acquired Willebrand syndrome, they have the decreased amount of Willebrand in their blood, but the doctor don't know, and they give him antithrombotic therapies, which unknown about this condition, and this will lead them to increase bleeding condition. It's clear about how increase the existing. Dr. Chuk, can you Sorry. explain something about this? In case of the many acquired von Willebrand syndrome, in several cases we have to use anticoagulant therapy. Not only the risk of bleeding, but also have the risk of coagulopathy, thrombosis. I don't know well about the consequences, but as I guess, because if we cannot measure correctly the von Willebrand factor in the blood, we can make the mistake when using antithrombotic therapy for this patient. It's not clear. Okay, thank you. Thank you. And now we come to the next part, a typical presentations. We will ask ourselves, when will the patient come to see us? The two major settings in which aVWH is suspected and are in a patient with an underlying condition known to predispose them to having reduced VWF level, and in an individual with onset unexplained bleeding, usually involving mucosal surface. Individual with a no associated condition, aVWS may present in the setting or any one of a number of associated conditions, and will not repeat the epidemiology that you mentioned above. Here there will be a late table summarizing the possible cause related to aVWH. The second idea is that the patient can come to be because the new onset explained bleeding. And next. Can I explain the previous point to more clear? I remember that. The problem in the antithrombotic therapy in aVWS is that in many cases of MPN, myeloproliferative neoplasm, such as essential thrombocythemia, when the platelets count increase, we have to use the aspirin or other kind of anticoagulant agent to control the risk of thrombosis in MPN. But when the thrombocyte, the number of thrombocytes increase too much, it can lead to acquire
von Willebrand syndrome. And in this condition, we have to stop aspirin or other anticoagulant agent. But if not, we can increase the risk of develop bleeding for the patient. That is the reason why in case of aVWF, the patient have maybe put in the condition of over treatment of anti-thrombotic therapy. Okay. Thank you. I can understand a little. Next. And here a summary of the codes involved, and everyone can take a look. And next. And after we have identified suspected case of aVWS, the next step is to diagnose whether a patient is suffering from aVWS. And the best screening is still the patient medical history, including personal and family history of a normal bleeding problem and hemostasis challenge. Personal history of underlying condition known to cause aVWS should also be obtained, as well as the history of taking any medication and medical bleeding. And if the patient is bleeding, interventions may be necessary before the diagnostic evaluation is complete. And the therapies such as anti-fibrinolytic agent may be given in some cases, even if the underlying cause of bleeding has not been identified, since they work independently of specific coagulation factor or platelet defect. Next. And laboratory testing, a complete blood count, platelet count, PT, ABTT, occlusion time should be obtained if they are not already available. In an individual with aVWS, internal laboratory testing may revolve and prolongations of the ABTT due to low factor VIII level. However, a normal ABTT does not eliminate the possibility of aVWS because this test becomes prolonged only when the factor VIII level is below approximately 20 to 30%. Okay, please stop at this slide. It's too academic, but seem impractical. So, in which circumstance we must or we should think about the aVWS? In which circumstance can you figure out in which condition we have to thinking about them? You know, aVWS were underdiagnosed, I guess, seriously in Vietnam. Can you comment about that? Yes, I think Willebrand disease can be missed or underdiagnosed because when I am learning in our hospital,
It's a rare diagnosis that the doctor diagnosis that the patient have Willebrand disease. Willebrand disease. They just diagnose the patient will have a problem with the bleeding, and they often have hemophilia, and they not do any further test to find if a patient has Willebrand disease or not. But in here different. As you mentioned, the problem you mentioned is the congenital von Willebrand disease, but we are focusing on acquired von Willebrand syndrome or disease. This is two different backgrounds. Usually in the acquired von Willebrand syndrome, usually missed in the older patient, around over 40. They develop bleeding or tendency of bleeding without any the family history, and usually it just develop mucus bleeding or skin bleeding, similar to ITP. And in some case, you can find the prolonged, isolated prolonged IPTT, but not frequently. For the rest of case, they have a normal coagulation panel, and you cannot find any reason why the patient develop bleeding. And when you rule out the mechanical lesion, you have to think of the von Willebrand abnormality. And in this case, I mentioned about the acquired von Willebrand syndrome or disease, and we need to do further workup to make a definite diagnosis. Do you understand? Yes, I do. Thank for your advice. So if we have a bleeding case, cannot find any abnormal in any test. Let's thinking about that in an older patient without any history. Thank you. And assessment of VWF level in scale, including and people who have MPN or another resources before using aspirin or platelet inhibitor. Patient with aVWS associated diseases who will be treated. Please stop for a while. Why the patient had the MPN myeloproliferative neoplasm? Do you know about MPN? MPN is the group of disease in hematology. It contains the four main disease, including polycythemia vera, đa hồng cầu nguyên phát, essential thrombocythemia, tăng tự cầu tuyến phát, chronic myeloid leukemia, leukemic kênh dòng tùy hoặc là bạch cầu mạng dòng tùy thì có nói miền Bắc hay miền Nam, and myelofibrosis, primary myelofibrosis, PMF, sơ tuyến nguyên phát. In this in this kind of disease, the bone marrow produce continuously, and it depends on the what kind of cell were produced. We call at the PV or as when produce erythrocyte predominantly, or we call at the ET when thrombocyte were producing continuously, something like that. But why in case of MPN, we have to be careful when using aspirin or other kinds of platelet inhibitor. We have to think evaluate the von Willebrand factor before using that.
I understand that in many hospitals in Vietnam, including the specialty hospital in VWF or other, they don't do that. But this is the usual practice. I did several times and frequently in Vinmec. I always order von Willebrand factor ristocetin activity before using aspirin or clopidogrel or other before using that in the ET patient. Who can explain the reason why? Hello. I have read a little bit about the MGUS acquired Willebrand disease. Maybe because in MPN, we usually see that the numbers of the platelets usually increase a lot, and maybe if we bind into the Willebrand in the vascular, so it consumes a lot of Willebrand factors, so that it leads to the acquired Willebrand disease. So maybe if the number of the Willebrand factor is so low, and we continue using aspirin or antiplatelet for MPN patients, maybe it increase the risk of bleeding. Very good answer. We call that relatively reduction of von Willebrand or relatively lack of von Willebrand factor. Ở chỗ này thì chắc mình phải nói tiếng Việt để các bạn mới hiểu được. Bình thường thì chúng ta sẽ có một cái lượng yếu tố vôn như thế này. Ở lượng yếu tố vôn phục vụ chính với cái tiểu cầu thì vôn như thế này, tiểu cầu như thế này, số lượng như thế này là tương đồng để tỷ lệ nó mát với nhau, mình có thể hiểu là 1:1 chẳng hạn. Nhưng trong cái bối cảnh của MPN số lượng tiểu cầu nó tăng lên quá cao đi. Khi nó tăng lên quá cao, lên tới hàng triệu chẳng hạn thì tại vì nguy cơ cái tiểu cầu tăng như vậy, cho nên các bác sĩ người ta rất là lo ngại về cái nguy cơ huyết khối, cho nên các khuyến cáo, người ta cũng khuyến cáo là khi mà cái bệnh nhân có một cái tiền sử về huyết khối chẳng hạn, hoặc có số lượng tiểu cầu tăng lên và có tiền sử huyết khối, người ta sẽ sử dụng cái kháng kết hợp tiểu cầu dự phòng. Nhưng mà khi nó tăng lên quá cao thì cũng đồng nghĩa là tiểu cầu nó lên cao thì nó cũng sẽ kết nối nhiều hơn với von Willebrand, cho nên là đưa đến là cùng một lượng yếu tố vôn không hề bị suy giảm, nhưng đứng bên trên góc độ tương quan với tiểu cầu thì nó bị giảm ở đây chúng ta gọi là giảm tương đối. Và chính cái sự giảm tương đối này nó làm cho bệnh nhân rơi vào hội chứng von Willebrand mắc phải, nhưng thực ra nó chỉ là một cái sự suy giảm tương đối. Và khi đó nếu chúng tiếp tục sử dụng các cái thuốc kháng kết hợp tiểu cầu, nó sẽ làm tăng cái nguy cơ chảy máu cho bệnh nhân, cho nên người ta đề nghị các bạn bắt buộc phải sàng lọc hoặc tính yếu tố vôn trước khi sử dụng nó, hoặc là sau khi sử dụng các bạn phải đo định kỳ khi nào mà yếu tố vôn dưới hoặc tính yếu tố vôn khi đánh giá bằng ristocetin dưới 30% thì các bạn phải ngưng thuốc. Và hiện tại thì ở Vinmec bọn mình thực hành chuyện này rất là thường xuyên, nhưng mà hiện tại ở Việt Nam chưa đo được ristocetin và bọn mình toàn phải gửi bộ ra nước ngoài hết. Okay, let's move. And patient is having LVRD, and people with a high suspicion of the syndrome based on clinical findings, screening test results, and definitive preference that specifically defined aVWS have not been established, but more centers have moved to using 13 international unit DL and the upper bolus for a definitive diagnosis of VWD, and designate individual with 30 to 50 international units DL having as having low VWF. Next. Please note several factors can affect the VWF measurement, so we must check before the patient is tested.
We often the following test for VWF and VWF antigens, ristocetin cofactor activities, and factor A. Factor may affect the von Willebrand factor measurement. Von Willebrand factor is an acute friction increasing in the setting of physiologic stress or inflammation. VWF levels are affected by blood type O individual have plasma level 12 to 30% lower than type A, type B, or AB. Estrogens increase VWF level, e.g. during pregnancy and use of oral hormonals. Contraceptive genetic polymorphisms in some populations, e.g. African Americans, co-reduce VWF values in laboratory tests without affecting function. Next. If the above tests are not definitive, further testing may be helpful. VWF multimer, VWF properties, and VWF collagen blending. This is collagen blending. This is high molecular weight multimer found in 1/3 or more of patients with aVWS and a high ratio of VWF properties to aVFH. A ratio 3.9 maybe can found in the patient with aVWS. The high VWF properties to VWH ratio indicate increased clearance of VWH, which can be helpful in both the diagnostic and in confirming remissions after treatments. And next, and research of testing for autoantibodies to VWS using functional tests. Missing study often are negative, even if such an antibody exists. And a number of ELISA assays for autoantibodies to VWS have been developed in research laboratories, but none have been broadly standardized or widely used, and they are not widely available. Do you know these that can do in Vietnam? I think the ELISAs we don't have. So I want everybody when present prepare the slide. They you have to concern about the clinical practice in Vietnam we have or not, and if not, and if truly necessary, we need to find a way. I found the way to can do whatever this that I want in here, but I in many cases we cannot do that. So if someone in the future, if you want to do any test
but you cannot do in your hospital. Please contact to me. I will have to deliver the sample to outside. Simple. And this continues to be another problem. We need to understand that aVWS is uncommon and needs to be differentiated from VWD because of the following reasons. Inherited VWD, other inherited bleeding disorders, acquired inhibitors to other coagulation factors, and acquired platelet defect and antithrombotic therapies, and distinguishing aVWS from inherited VWD is important in planning treatment, especially if an intervention directed at aVWS such as immunosuppressive therapies is planned. Other reason for distinguishing aVWS from congenital VWD include other treatment decisions, treatment about whether to search for an associated condition, and decisions about testing and counseling of family members. There's no screening state that distinguish congenital VWD from aVWS from individuals with low VWD levels, finding and favors aVWS over congenital VWD include the following. First, onset of bleeding after implied history of prior unpainful surgery prior to breathing absence. Negative family history from VWD, presence of an inhibitor of VWD and VWF of VWF bleeding antibodies. Remission of bleeding after treatment of an underlying aVWS-associated disorders. Respond to treatment with intravenous immunoglobulin, cytokines and immunoglobulins, IgGs, monoclonal gammopathy associated aVWS, and short life response to VWF containing concentrate or demopressions. And here is the list we need to make different diagnosis depending on the patient presentation and related problems. Everyone can check it out. Next. We can see in here that please back the slide. You can see here that we don't have the direct evidence for to demonstrate acquired von Willebrand syndrome. And they comment about the presence of an inhibitor to VWF or VWF binding antibody, but in fact, in practical, we usually cannot detect this. The only way to make a diagnosis of aVWS is that this is the clinical judgment. Appropriate background combined with the response to the treatment will support of diagnosis.
So that is the reason why I emphasize that we cannot find the direct evidence, just similar to ITP. This is the exclusion diagnosis. May I give some additional information in this slide? I agree with Dr. Trúc that in theory, we have some laboratory tests to differentiate between inherited VWD and aVWS. Is included VWF binding antibodies, but in practical, it's very difficult to differentiate two kind of disease. But I think the two fundamental things to distinguish these two diseases. The first one is it's based on the clinical history of no prior bleeding problem in the inherited one. In aVWS. I mean, in the history of the family, there is no history of the family related to the bleeding. And secondly, I think the presence of disease that is associated with acquired VWD, such as the lymphoma or lymphoproliferative or some kind of the disease related to heart disease or vascular disease. So I think the two fundamental things that everybody can notice here in this slide to more clear. Okay. Anyway, we must be demonstrate that the patient have the low Willebrand factor activity first. Anyway, we need to at least we have. In both congenital VWD and aVWS. Yeah, right. The activity low in both of them. I totally agree with you at this point, but the first thing we need to demonstrate the low activity first, and after that, based on the clinical background, we can distinguish two entities. Yeah. Okay, let's move. And here's a diagram to help you have a more intuitive view. We can see. Next. And measurement and aVWS and goal of treatment, cessation of bleeding or prophylaxis for surgical procedure, and therapy to prevent or control bleeding in persons who have aVWS follow three general strategies. The first strategies in to increase plasma concentrations of VWF by releasing endogenous VWF through stimulation of endothelial cell with DDAVP. And the second. Do you understand this point? I'm sorry. Are you asking me? No. I asking Thanh. Sorry. Speaker. Yeah. Can you repeat the question? Do you understand the sentence you mentioned recently? Do you understand that?
The DDAVP is em nói tiếng Việt không? Tại em nghĩ là đầu tiên là cái yếu tố von Willebrand factor nó giảm, thì mình chưa biết là nguyên nhân là do gì, thì ý là mình sẽ kích thích nó bằng DDAVP là kích thích cái ở tế bào nội mô là do cái thể Willebrand pallidi nó tiết ra, thì bây giờ mình dùng cái DDAVP này để kiểu như là mình tăng cái tín hiệu đến đó để mình tăng tiết ra thể để tạo ra von Willebrand để bù trừ cho cái sự mất máu, để kiểu như là tái tạo lại cái cầm máu ban đầu cho bệnh nhân, để cầm máu có thể là do nguyên nhân này. Mình nói một tí nhé, các bạn còn nhớ trong hình hồi nãy mà bằng bình trình bày hồi đầu á, trong cái von Willebrand factor nó chỉ được sản xuất bởi hai loại tế bào thôi á, một là endothelial cell là tế bào nội bào mạch máu á, và cái thứ hai là megakaryocyte tức là cái mẫu tiểu cầu á. Thì trong cái trong cái mẫu tiểu cầu thì nó được chứa ở trong hạt alpha của tiểu cầu á, và trong cái tế bào nội mạc thì nó chứa trong cái thể Willebrand pallidi á. Thì các bạn biết là nó từ cái quá trình sản xuất của nó, từ cái lưới nội bào chất á, cho đến khi mà nó polymer hóa qua các cái công đoạn trở thành một cái monomer, một cái thằng đại phân tử á, để nó lưu trữ ở trong một cái túi mình gọi là túi Willebrand pallidi. Thì vấn đề là nó có nhiều cái khâu rối loạn, trong đó thì có thể là nó có rối loạn ở cái khâu nó bị giảm sản xuất từ đầu, từ trong gen nó đột biến này, nhưng có những cái khâu nó rối loạn quá trình polymer hóa, còn có những cái khâu nó rối loạn ở cái giai đoạn sau, tức là không phóng thích được ra ngoài mà thôi, tức là cái thể monomer nó được hình thành, nó đã chứa ở trong cái túi Willebrand pallidi đó rồi, và chỉ cần phóng nó ra ngoài là được. Hoặc là trong các cái trường hợp mà pháo hiệu ngoài biên thì rõ ràng cái chuyện sản xuất và điều chế nó không hề bị ảnh hưởng, chỉ cần mình kích thích nó phóng ra ngoài là được. Thì trong cái túi Willebrand pallidi đó nó tiếp nhận rất là nhiều nó có rất là nhiều thụ thể, và nó tiếp nhận được rất nhiều các cái chất kích thích khác nhau. Trong các cái chất kích thích đó thì có một cái chất kích thích rất là nổi tiếng, đó là cái DDAVP, hay chính là cái thuốc desmopressin chúng ta hay sử dụng để điều trị hạ natri máu trong cái đái tháo nhạc á, rất là nổi tiếng ha. Desmopressin thì khi mình sử dụng nó thì nó có khả năng kích thích cái túi này để phóng thích các cái von Willebrand chứa ở trong túi dự trữ này phóng ra ngoài máu, thì nó có thể tăng lên cái lượng von Willebrand factor. Nhưng mà tương tự như vậy, ví dụ như hồi nãy mình thấy là trong các cái tình trạng mà có cái hiện diện cái mức cao của von Willebrand á, chúng ta thấy có nhiều các yếu tố, ví dụ như trong trường hợp viêm cấp thì nó cũng tăng yếu tố von này, cũng thông qua cái sự kích thích lên bề mặt này. Hoặc là trường hợp sử dụng các cái thuốc tránh thai á, thì estrogen cũng là một cái thụ thể cho cái màng của cái Willebrand pallidi này, cho nó làm cho cái mức của yếu tố von nó cứ hiện diện ở mức cao như vậy á. Thì đó là lý do tại sao mình có thể dùng. Nhưng trong những cái tình huống ví dụ như đột biến mà làm cho không sản xuất được luôn, nó không sản xuất được von luôn, hoặc là rối loạn ở cái khâu trước đó mà nó làm cho cái chuyện mà polymer hóa nó gặp vấn đề á, thì cái chuyện sử dụng cái thuốc này nó không có hiệu quả á, mà nó còn có thể gây hại á. Thì ở phần sau mình sẽ bàn chi tiết hơn. Các bạn hiểu rồi đúng không? Ok, tiếp tục. Mình vẫn có desmopressin mua rẻ tiền thôi các bạn nhé, không có gì đặc biệt hết. Và các bạn nhớ, trong những trường hợp hạ natri máu sau này các bạn điều trị trong rất nhiều chuyên khoa, các bạn sẽ gặp cái chuyện này, đó là hạ natri máu kháng trì á. Thì các bạn biết cách tiếp cận theo sơ đồ của hạ natri máu, thì khi gặp tới cái đái tháo nhạc thì các bạn sẽ nhớ tới cái thuốc này. Ok, tiếp tục các bạn. Lùi lại đi bạn ơi, chưa đến slide. And the second approach is to replace VWS by using human plasma-derived viral inactivated
concentrates. The third strategy is to treat the cause of the patient aVWD. Next. Therapies for bleeding. Specific treatment used initially for active bleeding associated with aVWD include DDAVP, desmopressin, and VWF concentrates alone or in combination. The rationale for the use of DDAVP initially is that the bleeding may respond rapidly to DDAVP without exposure to foreign proteins in the VWF preparations, and DDAVP may be more readily available than VWF conjugates. DDAVP is usually avoided in individuals with cardiovascular disease and a history of thrombosis, as well as very old fragile patients who may be at high risk for thrombosis. And next, DDAVP and treatment with DDAVP may be rapidly effective. It has the theoretical advance over VWF conjugates of causing a transient release of ultra-high molecular weight, very prothrombotic VWF metamer. In addition, DDAVP avoids exposure to foreign proteins. Either VWF conjugates as not above. DDAVP is other administered in which VWF conjugates are not immediately available. The efficacy of DDAVP depends on the cause of aVWD. And next, let me talk some information about here. In some others say that in acquired bone syndrome due to MGUS, which have an how-to antibody in our blood, the efficiency of DDAVP will be decreased a lot. And von Willebrand factor conjugates for clinically significant bleedings. VWF conjugates are administered intravenously either after therapeutic trial with DDAVP or sometimes initially, depending on availability and circumstances. Plasma derived and recombinant VWF products are available. Sorry, what do you think about the plasma derived and recombinant VWF? What is the difference between them? Em nói Okay, em gonna think it. Cái vì ở hai loại này thì nó khác nhau, tại vì cái loại cô đặc thì em nghĩ là em không có nhớ chỗ này cho lắm. I think this plasma device Willebrand produced. It means now Willebrand concentrate
we collect from the blood of the donor. This means when we infuse Willebrand from the plasma device, it has a risk when we use this Willebrand procedure. It has a risk equal when we infuse the blood to the organ to the patient. I think so. How about the recombinant? And, I think with recombinant we have a lower risk when we infuse to the patient because it will have less the microorganism from the donor. I'm guessing that. Is there any risk of using recombinant VWF? Chắc nói tiếng Việt qua anh ạ. Ok. Tức là cái tái tổ hợp này thì nó khác một tí thôi, nó là A không khác nhiều thôi, lại khác một chút. Nó là tức là nó sử dụng cái vẫn là cái nó không phải là cô đặc từ máu của mình tách ra nữa, mà nó sử dụng cái gen mã hóa cho protein kháng nguyên ấy. Nó tiêm vào cái vật chủ mà mình thường dùng là cái sinh vật là E. coli. Sau đấy thì cái con đấy thì nó sẽ sản xuất ra các cái kháng nguyên này và mình thu ra lợi và hại. Dạ. What is the advantage and disadvantage? Em nhận lợi của nó thì là mình tạo được một cái số lượng rất là lớn trong một thời gian rất là ngắn. Tại vì cái đời sống của con E. coli rất là ngắn thôi, nó tuần hoàn nhanh. Nhưng mà hại của nó thì mình có thể là em nghĩ là nó sẽ không cái khả năng nó tích hợp vào gen. Ok, cảm ơn em. Mình muốn bình luận ở chỗ này một tí, nó rất là quan trọng để các bạn phải hiểu. Willebrand về mặt nguyên tắc, in general, tất cả các cái protein product, tất cả các sản phẩm protein nói chung đều, hầu hết tất cả đều hiện nay chúng ta không chế xuất được, và chúng ta sử dụng một phương pháp rất là thô, đó là ly tâm và tách. Có nghĩa là chúng ta cho người hiến máu đến, tách ra phần hồng cầu khối dành cho truyền khối hồng cầu, phần tiểu cầu dành cho tiểu cầu, phần bạch cầu dành cho khối bạch cầu hạt, phần huyết tương thì bắt đầu trong huyết tương có cái gì chế cái đó. Thì chúng ta có những chế phẩm nào chúng ta đã sử dụng huyết tương rất nhiều. Ví dụ albumin. Khi các bạn truyền albumin, các bạn phải nhớ rằng các bạn đang truyền y chang như truyền máu, không khác gì hết trơn. Đó là truyền máu. Đó là lý do mà vì sao cái vấn đề truyền albumin á, người ta nhấn mạnh rất rõ. Đó là tất cả các bạn vui lòng trích lại cho mình cái chỉ định truyền albumin. Hiện tại tất cả các bác sĩ ở các bệnh viện đều thực hành theo một cái cách thức rất là không chính thống, tức là cứ hạ albumin thì truyền. Và các bạn nhớ đây là truyền máu. Và chính vì vậy mà người ta sẽ hạn chế tối đa, ngay cả khi người ta đã cố gắng sàng lọc tất cả các cái tác nhân có thể lây qua đường máu. Thực ra thì hiện tại người ta chỉ sàng lọc có 6 tác nhân thôi, thì người ta vẫn chưa thể khẳng định chắc chắn rằng chúng ta đã sàng lọc một cách đầy đủ, hoặc là tất cả các sản phẩm máu đều được sàng lọc một cách đầy đủ. Chính vì vậy mà đối với tất cả các sản phẩm liên quan đến máu, người ta đều có một cái chỉ định, đó là có một cái nguyên tắc trong sử dụng chế phẩm máu như thế này: nếu có thể sử dụng một sản phẩm gì thay thế mà không cần dùng tới các chế phẩm máu thì hãy dùng nó. Ví dụ bệnh nhân bị thiếu máu thiếu sắt, lâm sàng vẫn ổn, mức độ rất nặng, hemoglobin có 5 gram thôi, máu thiếu sắt và chúng ta biết rằng chỉ cần bù sắt vào thì bệnh nhân sẽ phục hồi. Ok, hãy bù sắt, đừng truyền máu. Các bạn có hiểu nguyên lý ở đây không? Nguyên lý đó là nếu cái gì có thể bù được mà không sử dụng tới chế phẩm của máu thì hãy dùng nó. Vậy thì các bạn nhớ, albumin không phải là chế phẩm để chơi. Albumin hoàn toàn không thể điều chế được bằng công nghệ tái tổ hợp. Lý do tại sao? Đối với Willebrand, chúng ta có thể bây giờ có sản phẩm tái tổ hợp, nhưng mà hầu hết thì trên thế giới chúng ta cũng sử dụng cái chế phẩm là chế phẩm của cô đặc từ huyết tương thôi, lấy huyết tương. Nhưng các bạn biết rồi, trong huyết tương của một người khi hiến thì lượng của nó cực kỳ ít,
Và để có được một cái chế phẩm cô đặc như vậy, chúng ta phải thu thập tới hàng ngàn người chứ không phải một người để mới có thể có được một cái túi huyết tương như vậy. Cho nên cái ngành công nghiệp máu nó phải rất phát triển thì mới làm nổi. Công nghiệp máu là một cái ngành mà đã từng thu lại một cái doanh thu khủng khiếp của các nước phương Tây. Ở Việt Nam không đủ khả năng làm chuyện đó. Chính vì vậy chúng ta không có một cái sản phẩm cô đặc nào ở Việt Nam hết trơn á. Còn tái tổ hợp thì nó xa vời với Việt Nam luôn rồi. Thì đấy, nhưng tại sao Willebrand chúng ta có thể tái tổ hợp được, chúng ta có thể làm tái tổ hợp được, nhưng mà chúng ta không làm được với albumin. Vì các bạn phải nhớ rằng dù là Willebrand hay clotting factor ấy hay là clotting factor 9, tức là yếu tố đông máu số 8 hay số 9, nó chỉ là một protein rất đơn giản. Cấu trúc của nó thường là cấu trúc bậc 1 và bậc 2 thôi. Nó cực kỳ đơn giản. Nó chỉ là một chuỗi polypeptide thôi. Cho nên là tái tổ hợp được, tức là mình có thể đem cái đoạn gen đưa vào E. coli rồi để E. coli nó sản xuất tân sinh khối nó lên rồi tạo ra được, giống như bạn Nga nói vậy. Nhưng đối với albumin, đây là một protein có kích thước lớn nhất ở trong máu. Cấu trúc của nó không phải là cấu trúc bậc 1, bậc 2 mà là cấu trúc bậc 4. Và chúng ta khi đưa một cái cụm gen vào để phiên mã và dịch mã, chúng ta chỉ tạo ra được một cái chuỗi amino acid vậy thôi, chứ làm sao chúng ta có thể điều hòa hậu dịch mã được. Cái post translational modification là rất quan trọng để tạo nên một cái cấu trúc hoàn chỉnh về protein. Làm sao làm cho nổi. Chính vì vậy mà trong trường hợp của albumin cho tới bây giờ và còn rất xa, chúng ta mới có thể có được cái chế phẩm của recombinant. Và tất cả chúng ta đều dựa vào cái plasma derived. Và chính vì vậy các bạn phải hết sức thận trọng liên quan tới sự khác biệt giữa cái plasma và cái recombinant trong cái Willebrand thì mình cũng muốn nói với các bạn đó là truyền cái chế phẩm mà xuất phát từ plasma thì rõ ràng nó có cái yếu tố nguy cơ của cái việc lây truyền các cái tác nhân lây truyền qua đường máu. Còn truyền recombinant thì nó loại được cái tác nhân đó, nhưng mà nó dẫn đến một cái hệ quả khác đó là nguy cơ nó xuất hiện các cái chất ức chế, bởi vì dù sao nó cũng là một cái sản phẩm ngoại sinh. Khi truyền vào một thời gian thì nó có khả năng xuất hiện chất ức chế, tức là kháng thể chống lại nó, và sau đó các bạn truyền nó không hiệu quả nữa. Ngay cả khi các bạn truyền chế phẩm từ huyết tương thì nó cũng có hệ quả vấn đề tương tự như vậy mà thôi. Nhưng rất đau buồn đó là Việt Nam chúng ta chế phẩm cô đặc cộng không có, chế phẩm recombinant cộng không có. You need to find a way. You need to find a way. I can order from my patient from other foreign country. I order for them, but in other hospital, usually doctor don't want to try. Very difficult to get drug from outside. Okay. Next. And von Willebrand concentrates dosings. Next in the dose, and here's the statistics table to make it easier for us to see. And measure bleeding or surgery in trial dose 14 and 16 ristocetin cofactor units kilogram, followed by 20 to 14 ristocetin cofactor unit kilogram every 12 or 24 hours to keep von Willebrand factor level 15 to 100 international units DL for 7 to 14 days or as indicated clinically. Maybe we don't need to comment more detail about the dosing because no one can remember about that. We just talk about the general principle. But we talk, we mentioned too much about the ristocetin. Someone can explain the role of ristocetin in von Willebrand disease or syndrome? So next. I think Someone can talk about the I think I answer the question of the truth. In our blood, the two matter when the injuries of the vessel, one Willebrand factor will adhere to that injury, and in the shear condition, Adam step 30 can acquire one Willebrand. And ristocetin, I think it will have the growth as the shear stress.
So it will make the Adam state hurting will uncoil the Willebrand without the shear condition. Unclear. Sorry, In the past. Can I add one more comment? Okay, let's talk. So my background is not hematology, but as I know that ristocetin is one of the traditional antibiotics that's used for a long time, and it's very interesting to find the original ristocetin was used in the patient and accidentally caused up thrombocytopenia. So I'm guessing that the ristocetin play a role in the connection of the von Willebrand with platelets, increase the affinity of von Willebrand and platelets. Very good answer. Very good answer. Okay, goodbye, Hami. Because as Dr. Tinh mentioned, ristocetin is just the very old antibiotic we use frequently in the past. But one of the side effects of this antibiotic is the thrombocytopenia, sometimes very severe. They don't know the reason why, but after several years, they found that it can help to increase the connection between platelet and von Willebrand factor. And because under normal condition, von Willebrand cannot contact and attach with platelet. Just under specific condition, strict condition, von Willebrand factor connect with the platelet, but in other case, they cannot meet together. But when we use the ristocetin, they can connect together. They can, and because we incidentally found this role of ristocetin, we don't use that in the clinical treatment anymore because the side effect, but we use that in the laboratory testing to check the ability or the activity of von Willebrand factor and platelet. That is the reason why we have the test. And next, von Willebrand concentration monitoring. And it is important to obtain levels of von Willebrand RCO and factor A activities immediately before and following infusion in order to determine the half-life of the infused products. Post-infusion level are measured and for age and okay, let's move on. We can pass this information. We don't have enough time right now. There are also a few other methods. Okay, so now we turn to the part 2. Let's talk briefly of this presentation. Okay. We don't have time. Let's yes, an article using continuous-infusion von Willebrand factor. The method was using CI of continuous infusion von Willebrand concentration with the bolus dose of von Willebrand concentration in 3 patients. As you can see here in the table, look at above the red line. In our 3 patients, we also have MGUS in underlying condition. And with the MGUS, you can see they have a routine M, and they own about 3 grams per deciliter, which correct with their disease. And they come to the hospital for the procedure of an accident.
And they also use the same method with continuous infusion dose. And now we focus on each patient. You see a patient one was a female who are 85 years old with a history of CTMS. You can look in the picture. This is a Willebrand or ristocetin cofactor activity and factor I activity. When she go to the hospital, the laboratory research showed that Willebrand was below 30% and factor A was 18%. They give her immunoglobulin intravenous, but after the Willebrand activity not improved, so they decided to give her the bolus dose with 64 units per kilogram. You see, this is before the infusion, but after 30 minutes, this is an increase from very low to 45% Willebrand factor activity, and also an increase of factor A. But the next 45 minutes, that has increased from 45 to 26. And so this condition are not suitable for her to undergo the procedure, and she has failed when we see IVIG or bolus dose alone. So they decided to combine IVIG with the bolus dose of 1 kilogram concentrate and continuous Willebrand concentrate. And you can see here before infusion was 22 and 87 Willebrand activity and factor A respectively, but an hour after infusion, there has a strongly increase from 22 to 104 and 87 to 141 factor A. Okay, sorry, but we can just present just one case enough, and we can move to the conclusion, because I think this is no meaning when we present another case. They just try to demonstrate that continuous infusion is more effective than the intermittent bolus dosing. So I think because we don't have time, we need to have some discussion after presentation. So let's try to finish soon. Okay. Now I'll show the patient one, but now you can list in this diagram. This line is hours, this is Willebrand activity, and this is the rate of CI Willebrand concentrate. After 7 months, she come to the hospital for the procedure. You can see this procedure. She received the IVIG here with this dose and the bolus dose of 1 kilogram, and the CI with 5 units per kilogram, but she respond in a decrease. You can see here. So they decided to increase the dose and IVIG from a half of 1 to 1 gram per kilogram, and the bolus dose from 55 to 63, and the CI has increased to 6. And you can see the red line here is the 1 kilogram factor activity that has an increased strongly. And then the doctor decided to decrease the rate of 1 kilogram units per kilogram. And the following day after this day, they give her 58 units per kilogram. And then the laboratory test showed that her 1 kilogram activity have about 150. So they decided to give her CI 1 kilogram concentrate during the procedure, and this procedure happened without hemostatic complication. Now we turn to the patient 2, his amount. After a failed exit, and he had a gluteal hematoma. He come to a hospital. At this hospital, he received a bolus dose of 1 Willebrand factor concentrate, age 34 units per kilogram, and then he come to the outer facility. At this time, the laboratory test showed that his 1 Willebrand factor activity was 50. You see here, and it is not suitable, and his
symptom doesn't improve, so they decided to give him a bolus dose of 23, and the CI rate was 4.5 units per hour. And then you can see the red line here. Its doesn't increase or increase slowly. So they decided to increase the rate from 4.5 to 7. And at this time, that means 13 hours when he arrived to the hospital, the von Willebrand factor activity had increased, and his luteal hematoma had improved. So they decided to decrease strongly the continuous infusion. So you can see here they had stopped infusion, and then they give him IVIG to maintain the von Willebrand level. And in the patient three, who's a female, 53 years old, he also had an MGUS. He resented an outside facility because right ankle fracture and hemostasis. At this facility, she received a bolus dose of von Willebrand as a no dose. Then she arrived to other facility. And here, laboratory result that her von Willebrand factor activity was below than 30%. As here, the doctor gave her IVIG, you can see here, and the bolus dose was 53 units per kilogram. And they wait for 35 minutes. After 35 minutes, the peak of von Willebrand factor activity, the activity was lower than they expected, 30%. So she decided to give her a continuous infusion, 5 units per kilogram per hour. You see, after 30 minutes, after 35 minutes, after the bolus dose, and you can see, and 24 hours for the first dose of IVIG, they give her the second dose, and they also remain the CI rate is 5 units kilogram per hour. And then after 50 hours, they test von Willebrand activity, and the test showed that she had the 135%. So they decided to reduce the continuous rate. And at this time, von Willebrand activity was above 150%, and hemostasis was improved. So they decided to stop continuous infusion von Willebrand factor concentrate. And at this time, they had stopped the CI von Willebrand concentrate. And after 8 days from the first presented the hospital, she had undergone the operation without any problem. And after the operation, she had using enoxaparin 30 mg twice a day. And 4 days after the operation, the von Willebrand factor activity was 64%. It's on their target. And after 4 days the operation, they give her immunoglobulin intravenous, a half of 1 gram per kilogram to maintain the von Willebrand activity from 15 to 60%. So overall, in 3%, there has the on patient has a low von Willebrand activity, and after the using the method was continuous infusion dose, there are a strongly increase of von Willebrand activity. And look at this three patient is some this patient from the other article. They have the same methods.
With the other underlying condition, they have used the same method, was continuous infusion von Willebrand concentrate, and they have the increase strongly of the von Willebrand activity before they had infused. So overall, CI von Willebrand factor concentrate. So the higher research in a patient which they has increased the von Willebrand activity in this patient, but the mechanism from this method versus intermittent bolus is not clearly. And in three patients that they had used the method, they believe that continuous infusion will provide von Willebrand continuously. So this von Willebrand factor will binding and neutralize the auto antibody and will have provide the circulating unbound von Willebrand for the hemostasis. So it's on. Thank you so much for finish. Yes, I have finished the article. Very informative and burnout. Thôi đây là lần đầu tiên mình triển khai cái buổi hôm nay, cho nên khó tránh khỏi những cái dàn xếp về mặt thời gian chưa hợp lý lắm đó. Thì rất là cảm ơn Bình và Thành đã có một cái bài trình bày phải gọi là rất là công phu á, chuẩn bị rất là công phu và cũng rất là khó khăn cho hai em để có thể làm được như vậy. Thật sự là bản thân mình đánh giá rất là cao về chuyện đó á. Sử dụng tiếng Anh và là trong một thời gian dài như vậy chắc chắn là mọi người đều rất là đuối rồi á. Tiếp thu chắc cũng rất là khó khăn, đặc biệt là vấn đề rất là chuyên sâu về mặt chuyên ngành nữa. Thì để có thể bữa sau được trình bày tốt hơn thì chắc là mời các bạn cho ý kiến. Chắc tới giờ này thì các bạn nói tiếng Việt cho nó dễ, cho nó thoải mái, cho mọi người đuối rồi. Mọi người có thể chia sẻ một vài cái điều mọi người rút được trong cái buổi này, tức là mọi người muốn thay đổi cái gì đó để bữa tới chúng ta sẽ tốt hơn, và cố gắng nên gói gọn tối đa là trong 2 tiếng thôi hoặc là 1 tiếng rưỡi thôi á thì sẽ tốt hơn á. Và hy vọng các bạn chuẩn bị bài thì cố gắng tập trung nói những cái trọng tâm hơn á, chứ không phải là sâu toàn bộ bài báo ra và mình đọc từ đầu tới cuối vậy thì cũng khó á, cũng khó. Chắc là mời có bạn nào có ý kiến thì các bạn tranh thủ có ý kiến một tí á. Có thử sau cái buổi rất là vất vả ngày hôm nay thì các bạn chắc chắn là sẽ rất là khó cho các bạn hiểu, nhưng mà các bạn có thể góp ý để hôm sau mình có thể tốt hơn. Em thì em nghĩ là cái phần bài mà chúng tôi mắc phải á, thì mình lại dành thời gian cho nó hơi nhiều, cho nên bài báo thì nó lại hơi ngắn. Thì em nghĩ bài báo đó em cũng không có phải là quá dài, tại vì em cũng đã show những thông tin rất là cụ thể hoặc là ngắn gọn hết từ cái bài báo ra show trên slide, và em chỉ nói dựa vào những cái đồ thị, nhưng mà chắc do mình đã nói cho cái phần chứng mắc phải lâu quá. Nhưng mà giảm thì cũng hơi khó, tại vì cái đó nó khá là hay và mọi người cũng bàn luận cũng rất là sôi nổi, cũng rất là hay nữa, cho nên nếu như mà giảm phần đó thì cũng hơi tiếc, tại vì thì sau này thật sự là nó khá hai hay. đứa khi cùng soạn thì cố gắng sắp xếp với nhau tốt hơn á, để thống nhất cái thời điểm cho nó tốt hơn nữa. Rồi, có bạn nào có đóng góp không để mình muốn xem thử một bạn sau cái buổi này cảm thấy ngất ngư chưa? Nghi ơi á, Nghi thì chưa có bước chân vào y nữa cho nên chắc về mặt chuyên môn hơi khó, nhưng mà Nghi đánh giá như thế nào? Đối không? Dạ, dạ em thấy tại vì em cũng rất là thích cái thuyết học này, cho nên là em thấy là hai bạn đã làm rất là tốt trong cái việc trình bày. Tuy nhiên thì do là tại vì em chưa có học, cho nên là em sẽ thấy cái thông tin nó hơi quá tải một chút xíu, nhưng mà em có thể kiểu nhờ anh Trúc giảng lại, thì khi mà anh Trúc giảng tóm tắt lại thì em cũng đã có một phần nào hiểu về cái này. Dạ. Rất tốt, chứ Nghi hiểu được là mọi người hiểu được á. Nghi là rất khó khăn á, tại vì Nghi còn chưa bước chân vào năm thứ nhất nữa, mặc dù Nghi là tốt nghiệp một cái đại học khác rồi á, nhưng niềm đam mê y học nhiều quá chưa vào. Phúc ơi, lằng quá gì Phúc? Sao hôm nay sao em có gặp ý chứ thằng Bình thằng em không á? Em có tư vấn cho nó từ đầu khi soạn bài không? Dạ em có tư vấn một số, nhưng mà chắc là do trễ quá cho nên là sẽ không kịp á anh. Em có nói là đúng là cái phần mà case lâm sàng nó hơi dài, mà mình cũng đã bỏ vào cái phần đó rồi.
Với lại cũng đúng như anh Trúc nói là chắc là mình nên chọn những cái nội dung chính, một số cái nội dung tiêu biểu ở trong cái bài báo để mình trình bày thôi, nếu không thì nó sẽ rất là dài. Tại vì một cái bài báo nó sẽ còn dính tới nhiều cái vấn đề khác mà mình phải tìm những bài báo khác để mình nói nữa, chứ không chỉ là gói gọn trong một cái bài báo không. Thì các bạn cũng phải hiểu rằng khi mình chọn cái tạp chí Blood Advance là một tạp chí, nếu các bạn đọc trong đó thì nó không có những cái bài mà theo kiểu mà thống kê thông thường mà các bạn đọc đâu. Đây là những bài bình luận của các cái chuyên gia mà thôi á. Có nghĩa là trong cái tầm chuyên ngành thì thường là nó là cực kỳ khó, nó khó với cả những chuyên ngành á. Tạp chí của AS nên nó vô cùng nổi tiếng. AS là tạp chí nó không có đối thủ rồi, trong số các tạp chí á, nó phải tầm cỡ như New England Journal vậy các bạn. Cho nên là khi chọn cái chuyên mục Blood Advance là mình biết các bạn rất là vất vả, nhưng thôi cố gắng từ từng bước, chủ yếu là vừa rèn tiếng Anh á, còn chuyện chuyên môn thì chắc hiểu được nhiều chủ yếu là tập cho các bạn luyện nói, các bạn tự tin hơn, dễ dàng hơn để nói á. Cái điều này rất là quan trọng, tại vì mình thấy là sau này khi các bạn bắt đầu đi ra trường á, cái môi trường nó bắt đầu thay đổi nhiều á. Hiện tại thì môi trường quốc tế hóa rất là nhiều á. Ví dụ như ở Vinmec chẳng hạn thì mình thấy là chắc khoảng phải 50% số bệnh nhân là người ngoại quốc rồi á. Thì dần dần các bạn sẽ thấy là cái nhu cầu giao thiệp nó sẽ khác hoàn toàn, và các bạn muốn thì các bạn bắt buộc phải cố gắng thôi á. Thì mình muốn duy trì cái hoạt động này nó dài hơn tí, và mình muốn những bạn nào chưa có tốt về tiếng Anh, các bạn mạnh dạn hơn, các bạn nói. Cái chuyện quan trọng trong giao